Good evening and an affectionate welcome to everyone present here. I'm Adrija Shadu Khan, Head of Public Relations, Bethune College Students Committee. Our college toasts its annual fest with a great buzz every year and creates amazing memories. Today, we might find the ambience to be soft, but I'm certain that you all are feeling giddy with excitement. Though we chose to organize the main event in a virtual form this year, but we are delighted to share that we had a bunch of offline events too. I express my gratitude to our esteemed principal madam and our fest convener Muhua madam for their approval. The students could finally move out of the barrier of the four walls of their home and showcase their talents with much more confidence. But keeping in mind the COVID situation and the safety norms, we kept Aalap 2021 as an intra-college fest restricted to 11 events only. The offline events were Wordsworth, Bioscope in Strokes, PK Environ, Masquerade, 2 Minutes to Fame, Smokeless Savories. And the online events are Thoughts in a Rhyme, Shure Shurodhwani, Preludes of Presley, Tune Pe Taal. Jukti Tokko will be hosted live under the guidance of our professors. The events had been arranged by the students of Bethune College Students Committee. A heartfelt thanks to all the students for showcasing much enthusiasm and a great participation amidst all odds. Today, we would be displaying the submissions of the position holders of all the events. I want to admire my team's tenacious attitude, which went above and beyond to guarantee in successfully organizing the events. Also, thank you to the professors of the FEST committee for their advice and assistance in unimaginable ways, which helped us with the development and execution of our ideas. Lastly, thank you to all those who have joined us today. Please stay until the end of the session to show your support for our participants. So get ready for some incredible performances of Aalap, and trust me, you will not be able to take your gaze away from them. Now, before we proceed for the main event, here are two simple rules that you all need to follow. Number one, keep your cameras off and your microphones on mute to experience an uninterrupted session. Number two, do not drop any unnecessary messages in the chat box. Now, without any further hold up, let's go ahead and crank up for the fun-filled evening. At the very beginning, we have the inauguration session along with the welcome speech of our respected principal madam, Professor Dr. Krishna Roy, followed by Dr. Amita Kaur, Secretary of Teachers Council, Dr. Mohua Chatterjee, Fest Convener, and Ayushi De, General Secretary, Bethune College Students Committee.
খুব ভালো লাগছে। এক বছর বাদে আমরা ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করতে পারছি। গত বছর সেই শূন্য কাননী ছিল। আলাপের ইতিবৃত্ত আমি বলবো না, আমাদের অনিন্দিতা খুব সুন্দরভাবে মুখবন্ধ করেছে। আমার এই একটু আগে এই ধুনটা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যিনি বাজালেন তিনি আরো ভালো বলবেন। এই ধুনের স্টার্টিংটা এমন একটা গানের সুরের সঙ্গে সাজুজ্য হয়েছে যার এবার সার্ধ শতবর্ষ চলছে। তার নাম অতুল প্রসাদ সেন। আর গানটি অনেকেরই জানা এবং আজকের অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার সুরটা কথাটা ভীষণ মিলে গেছে। আমি তো জানতাম না ও কি গান বাজাবে। গানটি হচ্ছে মোরা নাচি ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে, মোরা নাচি সুরধ্বনি ফুলে ফুলে, কখনো চলি বেগে অভ্রমেরু চরণে, কখনো ছুটি মোরা ফুলে ফলে করণে, কোথা হতে এসেছি কবে যে এসেছি তা গেছি ফুলে। এই যে অনন্ত জীবন প্রবাহ, এই যে অনন্ত ছাপটি ধারা, যে টাইপস অফ এটার্নিটির কথা বলা হলো আলাপের মাধ্যমে, সেই বহমান ধারায় সঙ্গীতের আলাপ একটা মুখবন্ধ করে এবং কথা যেখানে শেষ হয়ে যায় সুর সেখানে রাজত্ব করে। সেই সুরের মাধ্যমে উদ্বোধন হলো এবং আমাদের এবছরের 19তম বছরের আলাপ। গত বছর প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে এরা। আক্ষরিক অর্থেই আলাপ। আলাপ যেমন কোনো রাগের, জাতীয় সঙ্গীতের রাগের মুখবন্ধ পরিচিতি করে দেয়,
এই আলাপ কয়েকদিন ধরে চলছে, যেখানে গান, আবৃত্তি, ফটোগ্রাফি অনেক কিছুই হয়েছে। আমার যেমন মনে হলো একেবারে দিনের দিন, যেটা আগামী দিন সম্প্রচারিত হবে, তার মধ্যে নয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু আজকে কিছু হবে না। প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে কি কোনো মাধুর্য, কোনো প্রাণের তরঙ্গ, কোনো ছাত্রদের একটা প্রাণোচ্ছল একটা সংযোগ থাকবে না। তাই আজকেও এই মুহূর্তে আমরা কিছু অনুষ্ঠানে সকলের সাক্ষী হব, যেটা আমরা দেখতে পাবো যে তারা এখানে যোগদান করবে। এই সব নিয়ে আমাদের আলাপ, বেশি কথা আমাদের নয়। আজকের কথা আয়ুষী, প্রজ্ঞা এবং আরো যারা আছে তাদের জন্য দিয়ে আমরা এখানে শুধুমাত্র তাদের আলাপের সঙ্গে কিছু সংগঠন হিসেবেই রয়েছে। সবাই ভালো থেকো, সবাই আগামী দিন সুন্দর হোক। ধন্যবাদ। বলে প্রফেসর কৃষ্ণারায়ণ, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম, আমার সকলেই বন্ধুরা এবং প্রিয় ছাত্রীরা, সবাই কাছে গুড আফটারনুন। আমি একটু ইংরেজি বাংলা মিশিয়েই বলবো, সেটা হচ্ছে আমি বেশি কথা বলবো না। তোমরা সবাই জানো আলাপ অনিন্দিতা ম্যাডাম বলেছেন যে আলাপ শুরু হয়েছিল, মানে এই আলাপ টাইপস অফ জার্নিটি এটা শুরু হয়েছিল 2003 সালে। সেই নিয়ে আমি আর বলবো না বেশি, কিন্তু যাই হোক তার পরবর্তীকালে ম্যাডাম যেমন বললেন যে এটা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, 19তম আলাপ হচ্ছে আমাদের, এবং সেই আলাপ চলছে। এবং আমি 2015 সালে ডিসেম্বর মাসে এখানে জয়েন করি। জয়েন করার পরেই আমি আলাপ দেখেছি এখানে একটা উইন্টার চিলি মর্নিং, তাতে একটা অসাধারণ অনুষ্ঠান দেখেছিলাম আমি আলাপ 2015-তে। আমি বিশ্বাস করি যে বেথুন কলেজের প্রেসিডেন্ট ইনস্টিটিউশনে আমাদের সবার এরকম কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা আছে, এবং উই আর প্রাউড অফ বিইং আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ বেথুন কলেজ। শুধু আমি নই, সবাই এখানে তাই ভেরি প্রাউড। কিন্তু বেথুন কলেজ যেমন একাডেমিক এক্সিলেন্স আছে, কিন্তু আমি মনে করি শুধু একাডেমিক এক্সিলেন্স নিয়ে হয় না, ইউ নিড এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, এবং সেটা আলাপের মাধ্যমে মেয়েরা ইন্ট্রা কলেজ, ইন্টার কলেজ প্রচুর কম্পিটিশন হয়। আমরা দেখেছি অফলাইন, অনলাইন, এখন তো অফলাইন অনলাইন চলছে, আগে ছিল অন স্টেজ, আউট অফ স্টেজ, অনেক অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানগুলো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতাম, এবং কলেজ সেই আলাপের দুদিন সেজে দুটো সুন্দর হয়ে উঠতো, লাইট, প্রচুর লাইট, আলাপ সুন্দর দেখতে লাগতো, কলেজকে আলোকিত কলেজ, এবং মেয়েরা আরো বেশি আলোকিত থাকতো আমার কাছে, কারণ সবাই সেজে বুঝে সুন্দর করে আসতো, এবং স্প্ল্যাশ অফ কালার, আমার কাছে সেটাই মনে হতো যে স্প্ল্যাশ অফ কালার, যেদিকে তাকাতাম শুধু রং দেখতাম, সুতরাং সেই স্প্ল্যাশ অফ কালার আমার কাছে ভীষণ ইন্টারেস্টিং এবং ভীষণ সুন্দর লাগতো। খুব দুঃখের ব্যাপার যে লাস্ট 2 বছর আমরা এটা করতে পারছি না। এবছর তো তবু করেছি, গেল বছর তো আমরা করতেই পারিনি, অনলাইন প্রোগ্রাম হয়েছিল, শুধু একটা লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছিল ডিবেট, সেটা এবারও হবে। এবার অবশ্য অফলাইন কিছু প্রোগ্রাম হয়েছে, অনলাইনও হয়েছে, 4টে মানে প্রোগ্রাম বা 4টে আমরা করেছি, 4 রকম অনুষ্ঠান অনলাইনে কম্পিটিশন, আর অফলাইন অনেকগুলো হয়েছে, সেগুলো 4টে অলরেডি হয়ে গেছে, আরও 3টে আজকে হবে। সুতরাং আমরা অ্যাটলিস্ট একটু শুরু করেছি অফলাইনের দিকে যেতে, এবং আমি আশা করবো এবং সবার কাছে বলবো যে সবাই আমার মতো প্রার্থনা করো দ্যাট বিকামস অ্যান অফলাইন প্রোগ্রাম অ্যাগেন, সো দ্যাট আমরা সবাই আবার মিলিত হয়ে আনন্দ করে এই আলাপ অনুষ্ঠান এখন দেখতে পারি আর এনজয় করতে পারি। আমার ছাত্রছাত্রীরা ওই দিকে সবাই সেদিকে আসে, নিজেদের আসলে সেদিকে বাধা থাকে না, কোনো ক্লাস থাকে না। আমিও আমার নিজের ছোটবেলাকার কথা তখন মনে করি, ভীষণ এনজয় করি আমি প্রোগ্রামটা, আই হোপ ইউ অল উইল এনজয় করে আজকে প্রোগ্রামটা আরো বেশি এনজয় করবে। কালকে একটা লাইভ টেলিকাস্ট আছে ডিবেট, সেটার দিকে আই লুকিং ফরওয়ার্ড টু, এবং সবাইকে অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আমি শেষ করি, সো দ্যাট দ্য প্রোগ্রাম বিকামস আ সাকসেস। আজ আলাপের 19তম উদ্বোধন হলো, যার ঐকান্তিক উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং মতামতের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে উৎসব। তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর কৃষ্ণা রায়, তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আর যারা এই উৎসবে খুশি হয়, আমাদের সকলের প্রিয় ছাত্রীরা, তাদের উৎসাহ, প্রচেষ্টা, সৃজনশীলতার কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট হবে। প্রসঙ্গত বলি, আলাপের সূচনা হয়েছিল 2003 সালে। পরবর্তী বছরগুলিতে আলাপের
আমাদের গতি অব্যাহত থেকেছে, কিন্তু গত বছর থেকে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আলাপের তাৎপর্য আমার চোখে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যে ভয়াবহ অতিমারির সম্মুখীন আমরা সকলে হয়েছি তা আমাদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু জীবনের গতি অবরুদ্ধ করতে পারেনি। মানুষের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যে অপরিসীম তা বারে বারে প্রমাণিত হয়, আবারও হয়েছে। আলাপের মতো উৎসব আমাদের এই অনিশ্চিত আশঙ্কাপূর্ণ জীবনে অনেকটা অক্সিজেন নিয়ে এলো, যা পরবর্তী দিনগুলোতে আমাদের বেঁচে থাকার রক্ষা করে। প্রসঙ্গত আরেকটা কথা উল্লেখ করি যে আলাপ সংক্রান্ত একটি ই-সুভেনির মেয়েরা তৈরি করছে, যেটি কলেজ ওয়েবসাইটে আপলোডেড হবে। আপনারা জানেন যে গত বছর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলাপ অনলাইন হয়েছিল, এবছর ব্লেন্ডেড মোডে হচ্ছে। কিছু অফলাইন ইভেন্টস, কিছু অনলাইন ইভেন্টসের সংমিশ্রণে ডিবেটের ইভেন্টটি অনলাইন লাইভ হবে আগামীকাল, অর্থাৎ 22 তারিখ সন্ধ্যে 6টা থেকে জুম লিঙ্ক এবং ইউটিউব লাইভে আলাপের অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল, আশা করি উপভোগ করবেন। আর অনুষ্ঠানের পরে আপনাদের মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় থাকবো আমরা সকলে। ধন্যবাদ। শুভ মধ্যাহ্ন। শুভ দুপুর বলে হয়তো শুনতে ভালো লাগতো, একটু ঘরোয়া লাগতো, কিন্তু শুভ মধ্যাহ্নটা বোধহয় শুনতে অনেক বেশি ভালো লাগছে। আলাপের এই আলাপচারিতায় উপস্থিত সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে পড়ছে আলাপে আমার প্রথম আশা, আলাপের বেথুনের সাথে আমার প্রথম আলাপ এবং বেথুনে আমার প্রথম আলাপের সেদিন আমার পূর্বসূরিতে দেখে আমার ইচ্ছে হয়েছিল, বা বলতে পারেন স্বপ্ন দেখেছিলাম, আলাপকে একদিন আমি আমার নিজের মতন করে সাজিয়ে তুলব। আজকে এই বাংলা বলার যে দুঃসাহসটা দেখাচ্ছি, এটা আমার সেই স্বপ্নের ইচ্ছে না। আমি এবং আমার টিম চেষ্টা করেছি 2021-এর এই আলাপে বাংলার সংস্কৃতি এবং মান দুটোই তুলে ধরা। অবশ্যই বেথুনের ঐতিহ্য আমাদের মাথায় ছিল। বেথুনের পরিবেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুস্থ সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা যেমন আমার পূর্বসূরীদের মনে হয়েছিল, আমরাও মনে করেছি। আশা করি আমাদের উত্তরসূরিরাও করবে। আমাদের আজকের এই পরিবেশনা আমাদের চেষ্টাকে কতদূর সফল করবে এটা সময় বলবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, প্রত্যেকের উপস্থিতি এবং অবদান আমাদের প্রতি মুহূর্তে উৎসাহিত করেছে আরো ভালো করে ভাবার এবং আরো নতুনভাবে সাজাবার। সবশেষে বলতে চাই, আজকে আমি জানতে পারলাম যে 2003-এ বেথুনের এই ফেস্টের নাম আলাপ দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই এন্টায়ার টিমকে আমার ঐকান্তিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ এই নামটার মধ্যে কেবলমাত্র এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যটাই প্রতিফলিত হয়নি। বেথুনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যে যাত্রা, তার কম বেশি পুরোটাই সমান্তরাল পথ পেয়েছে। যেন এই শব্দের মধ্যে এই কলেজের প্রথম দিন আর শেষ দিনে, যেটা কিনা পরের বছরই আসতে চলেছে, পুরো দিনলিপিটাই লেখা হয়ে যায়। ধন্যবাদ। We now move on to the virtual showcase of the winners' performances in the online events. In the words of Edward Eger, there is music in the air, music all around us. The world is full of it, and you simply take as much as you require. Now, without further delay, let us move on to the results of our very first event, the Eastern Vocals, or as we call it this year, Shurer Shurodhoni. The third position has been backed by Shruti Mishro, a student of semester 5 from the English department. Shankar
So beautiful. Congratulations, Shruti. In the second place, we have Anandita Dotto, a semester 5 student from the Department of Psychology. আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি হায় বুঝি তার খবর পেলে না পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি হায় বুঝি তার খবর পেলে না প্রেমের বাদল নামলো তুমি জানো না হায় তাও কি প্রেমের বাদল নামলো তুমি জানো না হায় তাও কি আজ মেঘের ডাকে আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি আমি সে তারেতে তার বেঁধেছি আমি সুরলোকে সুর সেধেছি তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি হায় আসরেতে বুঝি এলে না ডাক উঠেছে বারে বারে তুমি সাড়া দাও কি ডাক উঠেছে বারে বারে তুমি সাড়া দাও কি আজ ঝুলনো দিনে আজ ঝুলনো দিনে দোলন লাগে তোমার পরাণ হেলে না আজ ঝুলনো দিনে দোলন লাগে তোমার পরাণ হেলে না প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি হায় বুঝি তার খবর পেলে না That was so wonderful, Anandita. And in the first place, we have for this event Oyantika Mishra, a semester 5 student from the history department. মহারাজ একে সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে রাজে মহারাজ একে সাজে গর্ব সব টুটে
গর্ব সব টুটে মূর্ছে পড়ে লুটে সকল মম দেহ মন বীণা সমমাজে মহারাজ একে সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মারে লাজে মহারাজ একে সাজে একি পুলক বেদনা বহিছে মধুবায়ে কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে একি পুলক বেদনা বহিছে মধুবায়ে কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে পলক নাহি নয়নে হেরে না কিছু ভুবনে পলক নাহি নয়নে হেরে না কিছু ভুবনে নিরখে শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মারে লাজে মহারাজ একি সাজে। That was so beautiful, Ointika. And congratulations to Ointika and congratulations to all the position holders and also to all the participants. Now I hand over to Anandita. Anandita. Thank you, Srijoni. Plato said, music and rhythm get into the secret places of the soul. This is the power of music. Now, let's move on to the results of Preludes of Presley, Western solo vocals. The third position is secured by Alaka Agarwal, Semester 1, Department of Psychology. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, and a bright blessed day and dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Cause wise men say only fools rush in, for I can't help falling in love with you. Shall I stay
I can't help falling in love with you. So I think to myself, it's a wonderful world. Congratulations, Alaka. The second position goes to Marisa Dasgupta, Semester 1, Department of Psychology. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting till us we'll be counting stars. See the sky like a swinging vine, swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Stick it out and you shall find old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, and just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. Couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting till us we'll be counting stars. I feel your love and I feel it burn down this river every turn. Hope is a four-letter word. Take the money and watch it burn out. But I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, and just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right thing. Couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting till us we'll be caught. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting till us we'll be counting stars. Congratulations, Marisa. And finally, the first position goes to Shanmoy Bhattacharya, Semester 1, Department of History. Good day, everyone. I'm Shanmui. Today I'm going to sing the song myself, produced and composed by Mikey McCleary. I hope you all will like it. When I was a little girl, I planned my perfect world and lived in a palace in my dreams. Then heartbreak came along and plans went completely wrong. Life's just not as easy as it seems. But look at me now, I'm still dreaming, still believing
That was such a soulful performance. Congratulations, Shanmoy. And once again, congratulations to all the winners. Now, handing over to you, Joyshri. Thank you, Anandita. In the words of Percy Bysshe Shelley, poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects as if they were not familiar. Now, I would like to announce the winners of Thoughts in a Rhyme recitation. In the third place, we have Srijani Guha, Semester 3, Department of History. নমস্কার, আবৃত্তি করছি সুবোধ সরকারের লেখা আমি কৃষ্ণকলি মাহাতো। আমি কৃষ্ণকলি মাহাতো, MA PhD। আমার গা অমাবস্যা, আমার চুল মেষ পালকের ফাল্গুন, আমার পিঠ সাঁওতাল পরগনা, আমার দুটো থাই একটা বাঁকুড়া একটা পুরুলিয়া। আমি গড়িয়াহাটার মেয়েদের মতো আরশোলা দেখলে ভয়ে পালিয়ে আসি না। বোমায় বাঁ হাত উড়ে যাওয়া বাবা কতবার আমার বই পড়িয়ে দিয়েছে, কতবার আমার দুঃখী মা বলেছে মেয়েদের বড় হতে নেই। মা, আমি ইউরোপ থেকে ডাক পেয়েছি, এই দেখো ইমেল। দলিত সম্মেলনে পেপার পড়তে চলেছি মা, আমি তোমার কৃষ্ণকলি মাহাতো, MA PhD। আমি যার কাছে PhD করতাম সেই প্রফেসর আমাকে রায়চকে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি বললাম, কেন, রায়চক কেন? উনি বললেন, রায়চকে না গেলে PhD পূর্ণ হয় না। আমি বললাম, কেন, আমি আপনার ফ্ল্যাটে যেতে পারি? উনি আঁতকে উঠে বললেন, না না, আমার বাড়ি না। আমার PhD 1 বছর পিছিয়ে গেল। আমি ফোন করলাম, স্যার আমি রায়চকে যাব। হোটেলের ঘরে উনি আমার মুকুটমণি পরে হাত দিলেন, আমার সাঁওতাল পরগনার হুক খুলে ফেললেন, হাঁ হয়ে দেখতে থাকলেন আমার বাঁকুড়া, আমার পুরুলিয়া। আমার 2 অগ্নিগোলকের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, তখনই চিৎকার, আগুন আগুন আগুন, আমি পারবো না। সেদিন আমার প্রফেসর আমাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন। আমি কৃষ্ণকলি মাহাতো, MA PhD। কত কষ্ট করে, কত অপমান সহ্য করে, জঙ্গলে রাত জেগে বই পড়ে আমি এখানে এসেছি। কেউ আমাকে জায়গা ছেড়ে দেয়নি, কেউ কাউকে জায়গা ছেড়ে দেয় না, না পুরুলিয়ায় না কলকাতায়। মা, আমি চেকিং করে ভেতরে এলাম, মা আমি ইমিগ্রেশনে দাঁড়িয়ে। বাবাকে দেখে রেখো, মানুষটার একটা হাত নেই। অফিসার আমার নাম উচ্চারণ করলেন, কৃষ্ণকলি মাহাতো। আমি বিমানের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি মা, বিমান সেবিকা আমাকে ম্যাডাম বলল, আমাকে আমার নাম্বারে নিয়ে গিয়ে বসালো। আমি সিট বেল্ট বেঁধে ফেললাম। প্লেনে রানওয়ে ধরে দৌড়তে শুরু করেছে, দৌড় দৌড় দৌড়, কি গতি, কি তেজ, কি আওয়াজ। আমার মনে হলো বিমান রানওয়ে ধরে দৌড়চ্ছে না, দৌড়চ্ছি আমি, আমি 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 কৃষ্ণকলি মাহাতো, MA PhD। আমি কৃষ্ণকলি মাহাতো। ধন্যবাদ। Now, the second place goes to Madhuparna Das, Semester 5, Department of Physics. নমস্কার, আমি মধুপর্ণা দাস। আমি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্পর্ধা কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। স্পর্ধা আমি দেখাই, কারণ ওটা আমার আসে। স্পর্ধা দেখিয়েছি আমি বারবার,
স্পর্ধা দেখিয়েছি আমি খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে, স্পর্ধা দেখিয়েছি আমি বাঁধ ভাঙা প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়ে, স্পর্ধা দেখিয়েছি আমি উন্মত্ততার রণাঙ্গনে, সারা গায়ে হাতে মুখে মাথায় রক্ত মেখে। স্পর্ধা আমি দেখাই, কারণ ওটা আমার আসে। তোমাদের মতো শালীনতার বোরখা আমি পরি না, তোমাদের মতো সূক্ষ্ম ভাষার জালে আমি আমার তেতো কথা বলার জিভটা লুকোই না। শিক্ষিত আমি নই, না, তোমাদের মতো ওই মোটা মোটা বইগুলো আমি পড়িনি। আমি শিখেছি মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে এক হাঁটু ধুলো মেখে। আমি শিখেছি উদ্দাম নদী মাঝে এক দেহ কাদা জল মেখে। গ্রীষ্মের সূর্য চোখ রাঙিয়ে শিখিয়েছে আমায় স্পর্ধা। বর্ষার কালো মেঘ ঝড়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে মনের কপাট। বিদ্যুতের চাবুকে বুক পিঠ চিরে শিখিয়েছে আমায় স্পর্ধা। তাই স্পর্ধা আমার রক্তে, তাই স্পর্ধা আমার হাড়ে মজ্জায়। আর তাই স্পর্ধা আমি দেখাই, কারণ ওটা আমার আসে। নমস্কার। Finally, in the first position, we have Oshmita Datto, Semester 3, Department of Psychology. নমস্কার। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা সাঁকোটা দুলছে। মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি, তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম, মাটির দেওয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি। ছোট ছোট সুখে সিদ্ধ মনস্কাম, পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা, উরুডোবা জলে সারা দিন খুনসুটি। বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা, হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি। এপারে ওপারে ঢিল ঝরে ডাকাডাকি, ওদিকের গ্রামের উত্তর কিছু বেশি, ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় কটি পাখি, ভরা নৌকায় গান গায় ভিনদেশি। আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে, আমার দু চোখে তখনও স্বপ্নলতা। ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে, এপারে শিশির পতনের নীরবতা। আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী, কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ে। মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি, গাব কাছে উঠে সে হাতেই কাড়াকাড়ি। আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা, মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা। দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা, আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা। আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা, আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি, আমাদের ছুটি হাসি কান্নার বেলা, আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি। খেলায় খেলায় জীবন পৃষ্ঠা ওড়ে, খেলায় খেলায় ইতিহাস দেয় উকি। এদিকে ওদিকে পৃথিবীর পিঠ পড়ে, কত না মানুষ ভুড়ো কুঁচকিয়ে সুখী। বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে, ভেঙে যায় গ্রাম নদীও শুকনো ধুধু। খেলার বয়স পেরোলেও একা ঘরে, বার বার দেখি বন্ধুরে মুখ শুধু। সাঁকোটির কথা মনে আছে আনোয়ার? এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে। এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার, সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে। নমস্কার। A very hearty congratulations to all the winners. Now over to Rajnandini. Thank you, Joyshri. Dance is the hidden language of our soul and of our body.
and it's partly the communication of our inner feelings. Now, let us move to the results of Eastern solo dance, Tune Petal. In the third position, we have Manjishtha Dotto, Semester 5, Department of Economics. The second position goes to Debruti Shaha, Semester 5, Department of English. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Sariga Magari Sapari Sani Pagati Sari Rigari Sani Bani Pagati Pagati Sani Tatata. Dim, 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 ta, di, di, dim.
Congratulations, Debruti. Finally, the winner for this category, Tune Petal, is Shreya Chatterjee, Semester 3, Department of Statistics. Congratulations, Shreya. And finally, congratulations to all the participants and the position holders. Over to you, Mehuli. Thank you, Rajnandini. Now we move on to the live portion of the fest, Jukti Tokko, the debate. We request everyone to please keep their mics on mute. To quote Ralph Waldo Emerson, speech is power. Speech is to persuade, to convert, to compel. The motion for this year's debate is unconditional euthanasia should be made legal in India. Euthanasia is the painless killing of a patient suffering from an incurable disease and painful and incurable irreversible coma, legalized worldwide in only 7 countries, namely Belgium, Luxembourg, Canada, New Zealand, Spain, the Netherlands, and Colombia. Unconditional euthanasia has always been a very debated topic, and it continues to be so even today. So today, through this live debate session, we are hoping to gain some new insight on whether India should or should not legalize unconditional euthanasia. Now, handing over to you, Vidisha. Thank you, Mehuli. Now, we would like to introduce our judges for today's debate. Srinjana Ghosh Madam, Assistant Professor,
Department of Zoology, and Shonjukta Roy Madam, Assistant Professor, Department of Political Science. Every participant will be given 3 minutes to put forward their argument and 1 minute will be given for rebuttal. Now, without any further delay, I would like to start today's debate. First up, we have Shohini Chatterjee from Team 1. Am I audible and am I visible? Yes, you are both audible and visible. Now, Didi? Yes, please start. Yeah, thank you. Good evening, everyone. This is Shohini Chatterjee from SEM 1 English Department, and I take my stand against unconditional euthanasia should be made legal in India. To start with a quote, without a moral compass, a human being will justify anything. Now, the term unconditional actually toys euthanasia and its 4 kinds. What is unconditional euthanasia then? To start with an example, there was this lady in UAE who had woken up from a vegetative state after 28 years. There is this boy in America called Tony Walson who had woken up after 2 decades from a vegetative state. So to start with euthanasia's definition, that it is actually painless killing of a person who is going through an incurable disease actually does not validate these conditions. When we start with this thing that it vanishes out from a person's morality, like from our morality as a society, because our society's backbone is built with justice and with value and with morality. Why am I coming again and again to the term morality? It seems very moral of us to say that no, unconditional euthanasia is something that should be made legal in India. No, it should not be. There are ample amount of reasons from the emotional side, from the psychological side, from the social side, and of course, last but not the least, the spiritual side. It actually presupposes a society which cannot give justice, which cannot render justice to its people. Now, why am I saying so? Unconditional raises questions because people who are mentally or physically scarred, that we can see all over or around us, we see them. They might be rape victims. They might be the sufferer of a fatal car accident. Yet they might decide to give up on their life, which is not the last option for them. They might carry on with their life and might end up with a beautiful tunnel at the end of their journey. But most of the time, they will not try to do so because it will be a legal thing to opt for unconditional euthanasia. Is it really advisable to make them follow the route from where we as a society can bring them back? We can rehabilitate them. We can actually nurture them. India as a country which has a lot of corruption in its history and will continue to do so for sure, will actually end up us being corrupt and us being murdering people, quote and unquote, murdering people for our own benefits. There will be not so good wishers who will try to bribe the doctors and kill the patient who does not have a say when he or she is so sick and in such a stage where they cannot utter their own response. It's not a good option to go through it. Stop. Secondly, thank you. Thank you, Shohini. Now we have 1 minute for rebuttal. Are there any questions for her? Yes, I have a question. I am Mayurakshi from Team 3. Please You turn just on mentioned. your camera. Please turn on your Yes, just a sec. Am I visible? Yes, you are. Yeah. So you just mentioned that euthanasia, unconditional euthanasia, is essentially murdering people. If I consent that I need, and as you said, that passive euthanasia is actually legal in India. Passive euthanasia is legal in India. Also, as you mentioned that it is murdering people, what about consent? There is
a form of euthanasia where the consent of individuals is taken into consideration, will you still call that murder? Don't you think it's just generalizing euthanasia as a huge broad term? To take my minute to defend myself, I never cited the word passive to say. You just say that I've said passive euthanasia, which I did never say. Secondly, it's murder for all of them who can bribe the doctors in a country like India where there's corruption. Do you not think that there's corruption in India? And do you not think that this will actually advantage them who want to use corruption to clear their way? And when did I cite passive euthanasia as a term? I would like to know. Thank you. Firstly, you did cite passive euthanasia in the last sentence, in the last 1/3 of your part, and I remember you citing passive euthanasia. Thank you, Mayurakshi. Can I ask one more question? Yes, you can, but you need to be very quick. Yeah. Just she had that like my question to her is like she said that two people like came back from 28 years of like being in a vegetative state. She had just said my question to her is like, is being 28 years being in a vegetative state, is it a very state of being a dignified state? A person is staying in a 28 years in a vegetative state. The family is bearing so much of pain. The entire society is, even the person is bearing so much of pain for 28 years. Is it very happy for the person to survive for 28 years in a vegetative state? My question to you. Thank you. All right. Do I get my time to defend myself? Yes. Do I? But be very crisp. Yes. Okay. So here I would like to draw to your kind attention that a person's life can only be termed not as dignified, not when the person is suffering and fighting with a battle, not when his whole family, his close friends are also fighting with him, maybe it emotionally or maybe it physically, but only when the person does go against the moral conducts of something. He's not going against moral conducts by staying alive. And when a person comes out after 20 years or after even 2 years, the happiness on his family members' face, I think you don't do justice with what you did. Thank you, Sohini. I think it addresses her question. Yes, thank you. Well, Sohini has very well pointed out how unconditional euthanasia is not a moral step to take and how it is more of a murder. Now I would like to call. May I just take another second? Just another 5 seconds. Please, we have time constraints. Okay. Thank you, Didi. Thank you. Now I would like to call Shuktika Mazumdar from Team 1. Am I audible and visible? Yes. Thank you. But you are not visible. You are audible. Am I visible? Yes, I you are turned on visible. my camera. Please start. A very good evening to everyone present here. I, Shuktika Mazumdar, I am speaking in favor of today's motion. Now, on 9th March 2018, passive euthanasia has been legalized in India, provided there is a living will. Now, when we look at the term unconditional euthanasia, it indicates that euthanasia, be it passive or active, voluntary, non-voluntary, everything should be taken under consideration. Now, if a person is in a persistent vegetative state, it is more logical to let the person die through euthanasia, even without a living will, because here the death would be more painless and it would be sort of like a relief than by staying alive and suffering. Now, in such cases where the patient is unable to give a consent, but is in an irrecoverable critical state or in a vegetative state, in such cases, it is more. It would prove to be more advantageous if we avail non-voluntary euthanasia, because first of all, it would reduce the financial, the emotional, and the physical burden of the families or the caregivers, but also it would provide. It would actually be more painless, and it would actually be more of a dignified death on the part of the patient. Now, also the bed and the medical facilities could be utilized to treat someone who has better chances of recovery or who has the will to live on. Now, let us come to those cases who are not in a state of coma, but they are suffering from some terminal disease, be it cancers, be some serious kidney disease or some congestive heart failure. In such cases, active and voluntary euthanasia should be administered, because again, it would prove to be more advantageous, because it would be less painless and it would be more painless, and also it would diminish the burden of the caregivers. Now, my opponents would argue that palliative care is always available in such cases, but the main aim of palliative care is to improve the quality of life. Therefore, they alleviate conditions like depression, fatigue, lack of sleep, etc. And they do not actually eliminate, or they do not actually cure the terminal disease the patient is suffering from. Now, on 26th January 2018,
an article was published in 2000 in the Hindu, which stated that Narayan and Iravati Lavate, who were of 89 and 78 years of age respectively, they wished to die because they did not want to spend the resources of the government. They did not want to be a burden to the society, and also they did not have any children to look after them. So in such cases where old age is already ailing them, where there is imminent death, euthanasia, of course, should be administered. And now many of my opponents would again be of the opinion that this could lead, legalizing unconditional euthanasia could lead to the adoption of a number of unacceptable consequences. For example, the increase in the rate of suicides. But if we look at the examples where euthanasia has been legalized, like in the countries of Luxembourg, in Netherlands, in Colombia, we can see that the process has been fairly unproblematic. Now, and also, as for the increase of the suicide rates, we can't actually hold legalizing euthanasia responsible, because the main cause of the problem of suicide rate being increasing, it actually is the failure of the society, because many of them resort to suicide because of unemployment, because of some serious trauma or some serious mental condition, or maybe due to huge academic stress. So we can't actually hold legalizing unconditional euthanasia responsible for it. Now, also, unconditional euthanasia would prove to be a boon to the facilities of organ transplantation and organ donation, because it would actually be a boon to someone who has the will and the chances to live on. Thank you. Very well, Shuktika. Now, are there any questions for her? Yes, ma'am. I have one question. I have a question. Yes. Please turn on your video and mic. And yeah, Vidisha, I too have a question. Please ask. Yeah. So, ma'am, you just said you were speaking about how it would relieve the burden of the caregivers. So my question to you is that, do you think, and what exactly is your point? Shomili, you are not audible. Ma'am, you are not audible. Could you please repeat the question? Shomili, you are not audible. Am I audible now? You are audible now. Yes. Yes, ma'am. Yeah, I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. Something is going wrong. Ma'am, you were speaking about how it is the life of the caregiver. It would relieve the burden of the caregiver if the terminally ill patient is killed off, for the lack of a better word. Then do you think, and are you of the opinion that the life of the caregiver matters more than the life of the person who's terminally ill and who could live a few days more longer? That's all. No, of course not. I do not value someone's life more than someone else's. My main point was not that the euthanasia should be legalized for the purpose of relieving the burden, but that if euthanasia is legalized, like if the condition is there that euthanasia is legalized, then this would also be one of the beneficial side effects. So that was my point. And if it is better, like, to let the person die with dignity and to let him die painlessly than by letting him live or letting him or her live and suffering. So that was my point. Yes, I have a question. Can I? Yes, of course. I do have a question. Can I go? Yes. So the topic for today was unconditional euthanasia. So what you mentioned were just conditions: old age, incurable disease, extreme pain. So these are all conditions. This completely betrays the point of this debate, which is against unconditional euthanasia. Unconditional means not subject to any conditions at all. That was the example of the old age that I gave by referring to the 26 January article, which was published in 2018. But I have been mentioning all the points, like the voluntary, non-voluntary, passive, active. I have mentioning all the different types of euthanasia that are there. I did not impose. Yes, but under what? But you mentioned under certain conditions of extreme physical pain. We are talking about unconditional. We are talking about unconditional euthanasia, not conditioned euthanasia. I actually gave that example as well. I gave that example as well. Thank you. Any more questions? Thank you. Yeah, I have a question actually. Is that time? No, actually, time is over. We can't have questions now. Well, dignified and painless method of death. These are quite debatable terms that Shuktika has pointed out. Next, I would like to call Ruparna Gupta from Team 2 to put forward her arguments regarding this scene.
I'm sorry, I'll be speaking against the motion. Shall I go first, or will my Doesn't teammate matter. speak? Doesn't matter. Okay, so I'll start. All right. Sure. Why are there laws in the first place? If we are talking about creating unconditioned, like creating laws for unconditioned euthanasia, then let us first talk about laws. Why do conditions exist in the first place? Why are there laws in order to curb injustice, in order to prevent potential criminals from getting away? A very good evening to everyone present here. This is Ruparna Gupta from UG SEM 3 Economics, and I strictly stand against the motion that unconditioned euthanasia should be made legal in India. Firstly, let us talk about what euthanasia is. Euthanasia basically means deliberately killing of patients or anyone, basically. So, in order to prevent, causing them pain. So, in order to justify euthanasia in an unconditioned way, you are basically condoning an immoral act. That is my first point. And secondly, in India, passive euthanasia is already legal. So passive euthanasia in India is legal under a set of conditions. What are these conditions? The first condition is that the patients must consent through a living will, must be either terminally ill or in a vegetative state. In the absence of such a will, the next of kin can approach the court, but in order to seek euthanasia on the behalf of everyone. So now, firstly, let us talk about what would happen if there existed no conditions at all. Firstly, the first point was that the patients must have a living will. Anyone can take advantage of the laws. Murderers can seek protection under this law and may go unpunished if this law did not exist. The realistic situation in India should be kept in mind here. And we know that there is crime and corruption everywhere. In India, white collar crime rates are increasing, hospital crimes are escalating. And in this situation, it is certainly not practicable to allow all forms of euthanasia without any conditions, because that would open up a wide chasm in the law, covering up for future murderers. Lawlessness would persist in the country, and abuse of this very law of there being no conditions would be no bigger deal then. Such a law would actually condone murders. The second condition was, in the absence of such a will, the next of kin can approach the court to seek euthanasia legally. So, in the absence of a court, if there existed no such law that the next of kin have to approach the court, in the absence of such a law, keeping in mind the poverty situation in India, keeping in mind the poverty prevalent in India currently, many family members may be tempted to actually opt for euthanasia, even if the GCS, that is the Glasgow Coma Scale, is above 8, which means the patient is mentally alert. And because of this, the conditions are really required, and they exist for a reason. That is my point. Thank you. Thank you, Ruparna. Are there any questions for Ruparna? Okay, I have one question. Am I audible and visible? Okay, so you mentioned the video. Yes, am I not visible? Yes, you are visible. Okay. Okay, so you mentioned immorality. What is morality? I would just like to ask that question. I mentioned immorality in the sense that... So what is morality? Many of my worthy opponents have argued that it is immoral to let a person not die. There's this term called right to death, and if you are preventing a person from dying, then maybe it is immoral. But what I'm saying is that if it's so immoral, then let them just go for suicides. Why go for a law that can actually condone future murders? If someone wants to die, they can either seek help, or if they think that is their decision, if their decision is to die, then they can always go for suicides instead of going for medical procedures like euthanasia. That was my point. I have a doubt. Can I ask it? Just. Yeah. So, firstly, we have not said that there will be no safeguards in place.
We are just talking about unconditional euthanasia. What you mentioned is the total lack of safeguards. Secondly, what I want to mention is you mentioned that Unconditional euthanasia would firstly, let me just answer one question at a time. So firstly, what I said is that, yeah, there will be safeguards in place, but if there is like unconditional euthanasia, if unconditional euthanasia is allowed in the country, that means that anyone can use this of like, if you know, like currently the situation is that there has to be like witnesses present, and the medical board has to, you know, like say yes before an euthanasia is performed, right? So if those conditions are violated, if you know, like if we just allow euthanasia in the country, it's not possible, because there'll be so many people opting for euthanasia. And we have seen this in the Netherlands, or in the USA. There are 5 states which in where doctors can perform euthanasia, like active euthanasia, legally. So in those cases we have seen that around 200 to 250 people like opted for euthanasia. So is that something that can we have witnesses or medical officers present everywhere? Can we have magistrates present? Thank you, Ruporna. That was very well said. Now I would know. I can't take any more questions. The time is up. Now I would like to call Bidisha Acharya from Team 2 to put forward her arguments. I sometimes wish I never been born at all. এই কথাটা শুধু ফ্রেডি মার্কিউরি একার নয়, এই কথাটা আমাদের অনেকের। 2018-তে অক্সফোর্ড ইউনিয়ন থেকে একটা সার্ভে করা হয়েছিল, এবং সার্ভেটা করা হয়েছিল তাদের উপর যাদেরকে সমাজ শিখিয়েছে যে তারা সাধারণ, তাদের কোনো সমস্যা নেই জীবনে। এবং সেখানে দেখা গেছে, খুব আশ্চর্য, প্রায় অর্ধেক মানুষ সেখানে বলেছিল যে তাদের কাছে যদি অপশন থাকে নিঃশর্ত স্বেচ্ছা মৃত্যুকে বরণ করে না, তারা সেটা করবে, তারা সেটা ভেবে অন্তত দেখবে। সবাইকে যথাযথ সম্ভাষণ জানিয়ে আজকের বক্তব্য আমি এই দিয়ে শুরু করব। আমার প্রথমে দুটো প্রশ্ন আছে। আমাদের কিন্তু আজকের বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে নিঃশর্ত স্বেচ্ছা মৃত্যু, এবং দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমরা কথা বলছি ভারতকে নিয়ে। ভারতকে নিয়ে যখন কথা, তখন আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে চাই। সেটা হচ্ছে 2019 থেকে 10% বেড়েছে সুইসাইডের হার। কেন বেড়েছে? কারণ আমরা জানি না। এবং যখন নিঃশর্ত মৃত্যুর কথা আমরা বলছি, নিঃশর্ত স্বেচ্ছা মৃত্যুর কথা আমরা বলছি, আমাদের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, মৃত্যু কিন্তু বেঁচে থাকারই একটা অংশ, জীবনেরই একটা অংশ। তাহলে মৃত্যুর অধিকার, মৃত্যুর স্বেচ্ছা মৃত্যুর অধিকার কেন আমার বেঁচে থাকার অংশ নয়? আমরা কেন বলবো এটা ইমমরাল? আমি যখন জন্মেছিলাম তখন তার উপর আমার কোনো অধিকার ছিল না। আমার জীবনের ওপর আমার একটা অধিকার আছে, এবং আমি কিভাবে জীবন যাপন করব তার অধিকার সম্পূর্ণ আমার, তার দায় আমার উপর বর্তায়। আমার জীবন আমার হয়ে অন্য কেউ স্পেন্ড করছে না, আমার জীবন আমি নিজে স্পেন্ড করছি। এবং এটাও ঠিক যে আমি মারা গেলে অনেকে খুব কষ্ট পাবেন, কিন্তু তারা তো তারা আমার জায়গাতে নেই। তারা আমার জায়গাতে যখন নেই, তখন তারা আমার হয়তো সেই কথাও বলতে পারেন না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে স্বেচ্ছা মৃত্যুর জন্য যখনই একটা কারণ, একটা নির্দিষ্ট কারণ আমি দেখাবো, তখন সেই নির্দিষ্ট শ্রেণীর যে মানুষ, তাদের উপর আরো চাপ বাড়বে, তারা যেন স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করে। যখন আমি কারণ দেখাবো না, তখনই কিন্তু সেই ডিসক্রিমিনেশনটা সরানো একমাত্র সম্ভব। এটাই বলে আমি মনে করি। Ma'am, I have a question. Hello? Yes, I'm so sorry, I got disconnected. Please continue. আর সব থেকে বড় কথা, আমরা বারবার ধরে একটা ক্ষমতার অপপ্রয়োগের কথা বলছি। আমরা ভারতে থাকি, আমি কি 5টা সেক্টরের কথা জিজ্ঞেস করতে পারি যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার হয় না? আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। এই প্রশ্ন দিয়ে আমি জাস্ট 5টা সেক্টরের নাম জানতে চাই যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার হয় না। তারপরে ইউথেনাসিয়াতে অপব্যবহার হয় কিনা হয় সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো। ধন্যবাদ। Ma'am, I have a question for you. Bidisha. Please I have a question for Bidisha. Yeah. Bidisha, you mentioned the. Am I audible and visible? Yes, you are. Yes, you are. Yeah. Okay. Bidisha, you mentioned the statistics of suicide. So, are you trying to say that because it's not legal in India, unconditional euthanasia is not legal in India, that's why suicide rates are higher, or not? No, suicide rates are not higher because of that. কি জন্য সুইসাইডের হার বাড়ছে এই কারণটা আমরা জানি না।
স্বেচ্ছামৃত্যু থাকুক বা না থাকুক, কেউ যদি নিজেকে শেষ করে ফেলতে চায় সেটা তার নিজের ডিসিশন, কারণ সেটা তার নিজের জীবন। এবং একজন যখন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, সে কিন্তু শিওর নয় যে সে বেঁচে থাকবে কিনা। সেক্ষেত্রে যদি স্বেচ্ছামৃত্যু থাকে, অন্তত সে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে যে সে, এবং একদম সে শিওর হতে পারবে যে সে মারা যাবে। কাজে এখানে Yeah, I get your স্বেচ্ছামৃত্যু point. Yeah, ma'am, I get your point. But what I'm saying is, you are speaking of suicide, then you're saying you don't know if suicide is because of that, and then again you're linking it with it. So I just wanted you to clarify that. Is there any link or is there not any link? হ্যাঁ, যখন কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে তার কোনো কারণ আছে, সে মারা যেতে চাইছে, এবং যখন সে সেটা করতে চাইছে তার যে কারণটা আছে, এবং সে যদি মারা না যায় তখন সে বেঁচে আছে, তার কাছে সেই বাঁচাটা আরো কষ্টকর। যখন ইউথানাসিয়া বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তার উপর প্রয়োগ করা হবে, তখন তাকে সেই কষ্টটা সহ্য করতে হবে না। I want to ask a question. May I? Please. Shall I, or shall Shovini ask the question? Actually, time's up. So you just can't ask any question. Okay. বিদিশা বলল যে যদি বেঁচে থাকা নিজের ইচ্ছায় হয়, তাহলে ইচ্ছা মৃত্যুটা করা কেন সম্ভব হবে না। এটা নিয়ে আমি আমার নেক্সট পার্টিসিপেন্টকে ডাকতে চাইবো, সৃজনী দাস ফ্রম টিম 3। জাস্ট টু সে থিং, যেহেতু अगेंस्ट ফর মেইনটেইন করা হচ্ছে, আমার মনে হয় যে আমার পার্টনার যে আমার কাছে ফর দুটো হয়ে যাবে হয়তো পর। আমার কাছে अगेंस्ट নেই, সো ইউ নিড টু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। রবি ঠাকুর এই কথা বলে গেছেন বেশ অনেক বছর আগে, কিন্তু সেই একই কবি কিন্তু আবারও বলছেন, মরণের তুহু শ্যাম সমান, মৃত্যু অমৃত করে দান, তুহু মম শ্যাম সমান। নমস্কার, আমি ইতিহাস বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের সৃজনী, এবং আজকে আমি সভার সম্পূর্ণ পক্ষে আমার মতামত রাখবো। আমার আগের বক্তারা বলে গেলেন, যারা বিপক্ষে বললেন তারা বললেন যে ইচ্ছা মৃত্যু। প্রথমত আমাদের আজকে বিষয়টা কিন্তু ইচ্ছা মৃত্যু নয়, যেটা মানে হচ্ছে সুইসাইড বা আত্মহত্যা। আমাদের বিষয় কিন্তু আজকে ইউথেনেশিয়া, যার মানে কিন্তু স্বেচ্ছা মৃত্যু। আমি মৃত্যুকে নিজের মতন করে বরণ করে নিচ্ছি। আমার যেমন জীবনের বাকি সমস্ত কিছু কাজ কর্ম প্রভৃতি ইত্যাদি আমার নিজের ইচ্ছেতে করি, আমি একজন স্বাধীন নাগরিক, আমি যেমন নিজের ইচ্ছেতে অন্যান্য কাজ করি, একই রকম ভাবে আমি বেঁচে থাকতে চাই কিংবা আমি মরতে চাই, এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ করার জায়গা থাকতে পারে না, কারণ কি যেরকম ভাবে আমি বাড়ির উইল বানাই, সেখানে কিছু রুলস এবং রেগুলেশনস আইন কানুন রয়েছে, সেখানে আমি সাক্ষী রেখে রুল এবং আমার বাড়ির উইল বানাই, ঠিক একই রকম ভাবে এখানে যখন আমি ইউথেনেশিয়ার কাগজ সই করবো যে আমি স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করতে চাই, সেখানে কিন্তু গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সরকারি উইটনেস থাকে, এবং তার সাথে যেটা থাকে কিছু মানুষ সেখানে সাক্ষী থাকে, তারা কিন্তু উপস্থিত থাকেন যে হ্যাঁ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে, সম্পূর্ণ সঠিকভাবে, স্বেচ্ছায়, কোন স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আমি এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এবার বলা যেতে পারে, যেটা আমার আগের বক্তারা বলে গেলেন, যে এইটা আত্মহত্যার সংখ্যাটাকে বাড়িয়ে দেবে না, তো না, এটা আত্মহত্যার সংখ্যাকে বাড়াবে না, কারণ আত্মহত্যা হঠাৎ করে একদিন আমার মনে হলো আমার শারীরিক মানসিক অবস্থা খারাপ, আমি আত্মহত্যা করব, আমি মরে যাই, কিন্তু ইউথেনেশিয়া বা স্বেচ্ছা মৃত্যু কিন্তু সেটা নয়। একজন মানুষ ভেবে দেখুন তো, এই যে কোভিড পিরিয়ড এতদিন ধরে গেল, এতদিন ধরে কিছু মানুষ ভেন্টিলেশনে রয়েছেন, তারা কথা বলতে পারছে না, তারা কিছু করতে পারছে না, তাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এই বেঁচে থেকে লাভ কি আমাকে বলতে পারেন? যদি এমন বেঁচে থাকার লাভ কি যেখানে আমার সম্মান নেই, যেখানে আমার ইংরেজিতে যে কথাটা বলে ডিগনিটি নেই, লাইফ উইদাউট ডিগনিটি। হোয়াট ইজ আ লাইফ উইদাউট ডিগনিটি? আমি তো সেই জীবনটা আশা করি না। আমি শেষ নিঃশ্বাসটা পর্যন্ত নেব, সেখানে আমি আমার সম্মান নিয়ে নিতে চাই, সেখানে আমি আনন্দ করে বেঁচে থাকতে চাই। তাই ওই একটাই কথা, যে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন করে আমি বলতে চাই, আমার বেঁচে থাকাটাও যেমন আমার নিজের সিদ্ধান্ত, আমার মৃত্যুটাও আমার নিজের সিদ্ধান্ত। আমি সঠিক সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্ক যদি আমি দাবি করি আমি মরতে চাই, আমার ভালো লাগছে না এই বেঁচে থাকা, সেটা শারীরিক মানসিক যে কোনো কারণে হতে পারে, এইখানে কিন্তু থামিয়ে দেওয়ার কেউ নেই।
অন্তত আইন সেটা বলে, ভারতবর্ষে সেটা লিগালাইজ না হলেও বৈধতা কিন্তু মান্য দেওয়া উচিত, কারণ 7টা দেশ এটাকে মান্যতা দেয়। অর্থাৎ ধন্যবাদ। Okay, right. I have a question. Since we don't have time, can I ask? Okay. তো তুমি প্রথম থেকে ফোকাস করলে অন স্বেচ্ছায়, আমি নিজে, এবারে আমাদেরকে তো মানতে হবে, আমরা চাই বা না চাই, উই আর সোশ্যাল অ্যানিমালস। আমার অ্যাবসেন্স কিন্তু ইকুয়ালি কারো একটা উপরে খুব বাজেভাবে এফেক্ট ফেলবে। তো সেটাকে কি আমি একদমই আমার কগনিজেন্সে নেব না? শুধু আমি নিজে স্বেচ্ছায় আমি আমার মৃত্যু অর্কেস্ট্রেট করব, তাই জন্যই আমি জাস্ট মরতে চাই। আচ্ছা, তার মানে তো এটা হয়ে যাচ্ছে বেঁচে থাকা উইথ আ কম্প্রোমাইজ। আমি কেন কম্প্রোমাইজ করে বেঁচে থাকবো বলতে পারো? আমি যখন জন্মেছিলাম সেটা তো আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমি জন্মানোর পরে, বিশেষ করে 18 হয়ে যাওয়ার পরে, আই কোট 18 হয়ে যাওয়ার পরে, আমি যখন স্বাধীন নাগরিক, আমার যখন ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, যখন আমার রাষ্ট্র নেতা বেছে নেওয়ার অধিকার আছে, আমার কিন্তু সেই অধিকারটা থাকে আমি মরবো কি বাঁচবো, কারণ এটা আমার জীবন। আমি জানি আমার সাথে আমার পরিবার, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি বেঁচে আছে, কিন্তু আমি তো সই করে যাচ্ছি কাগজে যে আমি তো কাউকে ছিঁড়ে যাচ্ছি না যে আমি এর জন্য, এর ইচ্ছেতে আমি মরে গেলাম। আমি নিজের কারণে মারা যাচ্ছি, এটা আমার নিজের ইচ্ছায়। পরিবারের কথা ভেবে আমি একটা অসম্মানের জীবন আমি বেঁচে থাকতে পারি না, এটা আমার বিরুদ্ধে, আমার মতের বিরুদ্ধে। তাহলে তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয় ডিগনিটি, সম্মান মানেটা কি? মানে তার জন্য যে মরে যাচ্ছে তাকে মরে যেতে হবে, সোসাইটি চেঞ্জ হবে না। সোসাইটির সম্মান, ডিগনিটি ওর নিজের কাছে থাকুক, কিন্তু আমি হয়তো আমি অচল, আমি চলতে পারছি না, সার্ভাইভালটা কি ডিসাইড করে বাঁচিয়ে রাখা, আশা করি সেইটা নয়। সমাজ মানে সম্মান দেওয়া। Thank you, Srijani. Thank you both. Now I would like to call Shoumili Rai to speak whether unconditional euthanasia is a dignified way of dying. Please continue. Am I audible and visible? Yes. Okay. There are two keywords in this topic, unconditional and India. Unconditional shows the extent of the legislation proposed by this topic, and India shows the context of the legislation proposed by this topic. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Shoumili Rai, and I'm speaking against the motion. Unconditional means no questions asked, no conditions imposed. So can we believe can we unconditionally trust a person's desire to die? To say yes would not mean that we are saying yes to the right to die with dignity. It would mean that we are affirming to the dysfunctional and false belief that a certain life is not worth to be lived. Mind you, I'm not speaking against passive euthanasia, which is done on patients in a permanent vegetative state. It was legalized by the Supreme Court of India on 9th March 2018. I am particularly speaking against unconditional euthanasia, and particularly in the context of India. Legalizing it would be a direct violation of Article 21 in the Constitution of India, the right to life. A study done by Transparency International in 2005 shows that 62% of people have paid public officials to get their job done. In 2020, Corruption Perceptions Index ranked India 86th out of 180, reflecting the amount of corruption that's still in India. So are we suggesting that we believe these extremely corrupt public officials with the duty to execute unconditional euthanasia in India? 287 million Indians are still illiterate. So can you imagine the anarchy that would prevail if you legalize it? It would mean honor killings and killing for property under only that it would be legal, and it would be under the protection of the umbrella of unconditional euthanasia. Oh, your son is in love with another man and he also has AIDS, euthanasia. Oh, your father-in-law is terminally ill with cancer and you want this property right now, euthanasia. The anarchy, look at the anarchy. Scientific evidence shows that pain negatively affects cognitive ability. If until receive it, 40 rupees more, they'll even get it home delivered.
A person who does not understand the humanity's capacity to understand pain as a part and parcel of human life, a person who cannot understand the ability of science to develop, to help with pain, can just go and ask for euthanasia. To conclude, I'd like to say that by debating on this topic, we are actually initiating a very important conversation, a conversation on how to make better life available for all. Thank you. আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। Shoumili, are there any questions? হ্যাঁ, Just a second, just a second. I'm not making any judgmental comments. যারা প্রশ্ন করার সুযোগ এখনো পর্যন্ত পায়নি, আমার মনে হয় তাদেরকে যদি একটু প্রেফারেন্স মানে একটু প্রশ্ন করতে দেওয়া হয় তাহলে ওদের মার্কস বেটার হবে, because same people are asking questions. If there is somebody who has not yet had the chance, please. হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, তুমি প্রথমে মেনশন করলে যে একটা প্রপার শর্ত চাই, একটা প্রপার কন্ডিশন চাই। আমার কাছে যেটা প্রপার কন্ডিশন মনে হচ্ছে সেটা তো অন্য একজনের কাছে প্রপার কন্ডিশন নাও হতে পারে। একটা প্রপার কন্ডিশন বলতে আমি কি বুঝবো? Thank you, ma'am, for your question, but never in my speech I mentioned conditional. I just meant unconditional, no conditions imposed. And that being to answer your question, yeah, okay, well enough. To answer your question, what is a good condition? I think legislation that has been done, and this particular legislation has been done, it was initiated in 2018. So at this juncture, 22nd December 2021, I think at this juncture, what we are talking about, the conditions are still not there that I can say, I can argue for the fact that it could be legalized. So I think several years down the road, maybe the conditions will appear. And what the conditions are, it will change. It will change definitely regarding based on the societal conditions. Let me complete my answer. So it will depend on the conditions, the societal, economic conditions of that era. It will. Why are we not talking about the present? What is your question once again, please? What conditions required for it to be ratified in the present? Is that your question, ma'am? হ্যাঁ, কারণ আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো যেটা এখন অব্দি ঘটে চলেছে এবং যেটা ঘটতে পারে সেই সম্ভাবনাটা যদি একটা ভালো তার একটা সম্ভাবনা there is no condition, that's why there is no condition, that's why we only have passive and not active. আর আরেকটা জিনিস there is no condition. হ্যাঁ, করাপশনের কথা বলা হচ্ছে ভারতের কোন সেক্টরে করাপশন এই মুহূর্তে নেই? Time's up, we can't have any more. That's why I said it's corrupted, and that's why I pointed out the statistics, ma'am. হ্যাঁ, কিন্তু করাপশন সব জায়গাতেই আছে। We have time. That's why it shouldn't be legalized. That's what I'm speaking. Thank you so much. Yeah. এডুকেশন সেক্টরও করাপ্ট আছে, সেখানে আমরা কি বলবো? এডুকেশন যাই হোক, Vidisha, time is up. Okay, I will stop here. Last time I checked, the topic was not that. Yeah, but your point leads up to there. Well, Shoumili has pointed out how unconditional euthanasia can be used as an excuse to cover very serious crimes. Now I would like to call Mayurakshi Choudhury from Team 4 to put forward her arguments, whether she agrees or disagrees with her. Good evening, I'm Mayurakshi and I'll be speaking for the topic. I do realize there's a lot of defense. People are going to defend this topic based on the word unconditioned and the concept of unconditionality. But what I would mean is that word unconditioned should be a function of the recipient and not the people legalizing it or the people implementing it. The legislation thereby has to specify the lack or its unacceptability of external determination as a part of its unconditionality. Secondly, I would say that the crux of every motivational debate about whether euthanasia should be justified or not lies the self-determination of an individual and sovereignty of an individual in the face of death and suffering. Legalizing this idea and the state-imposed conditions of this idea would somehow, I believe, deter the purpose of euthanasia itself.
I also believe that legalizing this will be an important step towards the withering away of the state, the fabled withering away of the state, and as the state will itself somehow legalize its non-interference with the right to die, to solidify the right to die as an extension of the right to live with dignity. Secondly, I would also like to say that speculation arising out of curiosity is absolutely amazing, but speculative assumptions and speculative apprehensions cannot dictate a human's emotion, suffering, or pain. Thereby, somebody would defend me by saying the consequences, like what is the line between arbitrary suicide and euthanasia? What about the widespread misuse? Then I would say that you're putting too much thought into the totalitarian consequences of the government to regulate the consequences before the phenomena has even occurred. Any right that has so far been legalized that pertains to certain kind of freedom has been misused. It has been used in delightful and detrimental ways, but that has not stopped any government to just stop implementing rights. And therefore, what we should do is to address and thereby dismantle the hegemony of the state to legalize and determine the definition of suffering and pain. Thank you. I would like to put forward a question, may I? Absolutely. How much moral is it for us to say that a person who is fighting against a disease is actually living a life with no dignity? Firstly, I'm not asking you to put a moral compass on the other person's life. It is the right of the person. It's the morality of this person in question that will determine whether this person wants to live or wants to die. Your morality does not come into the question at all. So does us saying them that it is a death with dignity have anything to do with them dying with unconditional euthanasia? We are saying what you are saying is, how can our definition of dignity do it with them if not our definition of morality who are you to define dignity at all? What is the state? The definition of dignity is subjective. Hence unconditional euthanasia. Hence the power of, like, I am literally taking the power to define what dignity is according to me. You cannot define dignity. If I'm not wrong, the question of dignity and death with dignity was actually your stand. So how do you say that it is actually death with dignity? Who are we to say death with dignity? That is what I'm saying. It's the withering away of the state. It is you who is telling that this is a death with dignity. I am specifying it. My death is involved. I am specifying it, and I think I have the right to specify it. I think I didn't make myself clear. My question was, why was it death with dignity? Because whenever we search it in dictionary, we search it in Google, we search it in Wikipedia, euthanasia is always termed with death with dignity. So when you are talking about euthanasia, somewhere you are connecting euthanasia with this particular term. So when you're talking about it, you should also justify why is it so. Firstly, euthanasia, death with dignity, which is also said that it has been to put someone out of incurable pain and suffering. Once more, dignity, pain, suffering, all subjective terms. It is not absolute. That has been my stance from the very beginning. How can the state define what is a death with dignity? Thank you, Moirakshi. Well, now she very well focused on how death with dignity is a very subjective term. Now, from the team 4, I would like to call Srijoni Ghosh to put forward her argument. Thank you, Srijoni. Okay. Am I visible and audible? No, you are not visible. Yes, you are visible. I am not? Okay. Yes, yes. So I am going to be speaking against the motion. Okay, the term euthanasia is defined as the painless killing of a patient suffering from an incurable and painful disease or who is in an irreversible coma. Since we are already alluding to terms like irreversible, painful, and incurable, it is directly contradictory to the word unconditional euthanasia itself, right? Since the spectrum of unconditionality is so very broad, how can we guarantee that the legislation of it will be able to specify certain guidelines that will govern it? Legalizing unconditional euthanasia basically introduces the right to die in the Constitution, and hence it is almost like underestimating the value of life itself.
since every person will just keep turning towards death, as an immediate source of gratification. This means that now I can deny that my absence has absolutely any effect on anybody who has anything to do with me. And I can also simultaneously excuse myself from ascertaining any value to my presence. Unconditional euthanasia means I can simply go to a physician and get a prescription for death. I will not, and since this is unconditional, I will not have to provide any reason as to why I want to die. Then what will psychology and the medicine and the advancement of medicine work towards? Whenever a situation becomes difficult and I have to suffer either psychologically or physically, I can choose just to not endure it and just choose to not exist anymore. Any and every kind of adversity might lead to death since it is unconditional. I do not have to specify any reason as to why. Even I will also not have to specify whether or not I am suffering. I can just ask for death and I will get it. It's unconditional. So now every person who has any kind of suicidal thoughts, every person who is undergoing any kind of physical trauma will be able to choose death and not give medical advancements in the fields of psychology and anatomy a chance. Thank you. Are there any questions for Srijoni? Yes, I have one question. Yes, right. Please ask. Yeah. Ma'am, you pointed out that right to death would undermine the right to live. But in that same right, Article 21, the second part of it says personal liberty. So is it not personal liberty? So are you not undermining a personal liberty by saying that you don't have the right to die? No. It's okay. Right to live with human dignity is complementary to right to live, right? So what I'm saying is I am basically denying that my absence has absolutely any effect on anybody at all. I can excuse myself. I can put myself in a position of power because my absence or my presence will create some kind of psychological trauma in some people. It might not also, but I am allowed to just die. How can that be? That I get to decide when I will die. But I get to decide when I will die and create this trauma in everybody. I will not even want to see hope, because why do I have to? I can just, and also it is painless. So why will I not immediately end my life right now? And actually, even if there is hope after I traverse a particular path of suffering, even if there is hope, why will I choose to suffer for even this point of time? Even if there is hope, I just choose to die. So what is the point? Yes. So are you suggesting that যাদের মেন্টাল ট্রমার কথা আমরা বলছি তারাই যে আমার মেন্টাল ট্রমাটা ক্রিয়েট করেনি তার কি গ্যারান্টি আছে? না, আমি তো সেটা বলিনি একবারও যে তারাই মেন্টাল ট্রমাটা ক্রিয়েট করেনি, বাট মেবি তারা করেন। তারা যখন আমাকে নিয়ে চিন্তা করেনি, তাহলে আমি কেন চিন্তা করব তাদেরকে নিয়ে? কারণ আমি তো নিজের জন্য বাঁচতে পারি, আমি নিজের জন্য বাঁচতে পারি। না, নিজের জন্য নিজের জন্য বাঁচতে, তাদের উপর ডিপেন্ড করছে না। আচ্ছা, দিস আর কমপ্লিটলি বেসড অন সাম সিচুয়েশনস, যে হ্যাঁ হয়তো তাদের জন্যই আমি মরতে চাই, বাট হয়তো আমি তাদের জন্য মরতে নাই চাইতে পারি, আমি অন্য কিছুর জন্য মরতে চাই। There might not even be a cause, because there is always not a cause and effect relation between the two. এটা আমার জীবন, আমার কোনো অসুবিধা নেই যে আমার জীবনটা আমার নয়, আমি একবারও বলছি না। আমি জাস্ট বলছি আমার কিন্তু রাইট নেই টু পুট কিভাবে বাঁচবো এবং আমি কিভাবে বাঁচতে চাই কি না, এটাকে আমাকে বলা হচ্ছে আমি তার আগে আমাকে অন্য কারোর কথা ভাবতে দিচ্ছে। তার মানে কিন্তু আমি নিজের জন্য বাঁচছি না, তার মানে আমি নিজের জন্য বাঁচছি না, আমি অন্য কারোর জন্য বাঁচছি। তার মানে কিন্তু আমি নিজের জন্য বাঁচছি, আমি অন্য কারোর জন্য বাঁচছি। সেটাই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ডেথের উপরে ফোকাসটা করছি, আমরা জীবনের উপরে তো ফোকাসই করছি না। Thank you Srijoni, thank you. না, I mean, those who did not get a chance to ask questions, we would be getting a chance, but like I did not get a chance, so can I ask the question? Okay, please do, but be quick. Okay, sure. So just a moment. So I had a question. You mentioned that anyone who doesn't, like a person who doesn't even have a medical condition, they can also opt for euthanasia, right? But yes, according to the very definition of euthanasia, it is mentioned that it is a painless killing of a patient suffering from an incurable or a painful disease,
or is in an irrecoverable coma. So basically your arguments contradict the very definition of euthanasia. That is what I mentioned in the very beginning, that it is the two terms are mutually contradictory. The moment I bring these are conditions, I am talking about unconditional euthanasia. There is no existence of any conditions. I am not against euthanasia. I am against unconditional euthanasia because I believe that is the topic for today. Thank you. I guess that addresses her question. Now I would like to call Shreya Shorkar from Team 5 to put forward her argument. Shreya Shorkar. আমাকে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি শুরু করব তাহলে? হ্যাঁ, প্লিজ। নমস্কার, উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা এবং মাননীয় বিচারকগণ এবং আমার গুরুজনদের আমার প্রণাম জানিয়ে আমি সভার মতের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে আমি তুলে ধরতে চাই মহাভারতের কথা, যেখানে আমরা দেখেছি মহামহিম ভীষ্ম কিন্তু ইচ্ছা মৃত্যুর বর পেয়েছিলেন এবং সেটিকে তখনও অপচয় করেননি বা তখনও ব্যবহার করেননি যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি আর পারেননি। তিনি শরশয্যায় ছিলেন এবং তার পক্ষে তার জীবন বেঁচে থাকা আর সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ স্বেচ্ছা মৃত্যু মানে যে আমি তাকে যেখানে সেখানে নষ্ট করব বা যেখানে সেখানে সে অধিকার ব্যবহার করব, তার কিন্তু মানে নেই। তাই বলতে পারি বিশ্বকবির ভাষাতে যে কিছু কিছু সময় কিন্তু মৃত্যু শ্যামের সমানই হয়ে দাঁড়ায়। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। মানুষের বাঁচার ইচ্ছে আকুল প্রবল এবং সেই জন্য চারিদিকে এত জীবন সংগ্রাম। কিন্তু তারপরেও যদি কোনো মানুষ মারা যেতে চায়, স্বেচ্ছা মৃত্যু গ্রহণ করতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে সেটার পেছনে কোনো গুরু শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার ইতিহাস রয়েছে। কোনো স্বল্প কারণে, কোনো ক্ষণস্থায়ী কারণে কেউ নিজের জীবন শেষ করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে না। নিশ্চয়ই তার পেছনে কোনো গূঢ় কারণ আছে। এবং এই পরিস্থিতিতে যদি আমি দেখি যে আমাকে কেউ প্রশ্ন করছে যে আমি যেহেতু নিজের জীবন নিজেকে দিইনি, তাই আমি নিজের জীবন নিজে নিতে পারবো না, বা তুই মরে গেলে তোর পরিবেশের, তোর পরিবারের উপর, সমাজের উপর কি প্রভাব পড়বে, আমি শুধু তাদেরকে একটা প্রশ্ন করবো যে আমার বেঁচে থাকা যদি দুর্বিষহ হয়ে যায়, আমি অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনটাকে আরো একটু দুর্বিষহ করবো? এতটা বলার অধিকার কি বাকিতে থাকতে পারে আমার জীবনের উপরে? আর যদি এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে কোনো ব্যক্তি যদি নিজের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিজে নিতে অক্ষম এবং সেখানে কোট অ্যান্ড কোট করাপশনের প্রশ্ন ওঠে, তাহলে মেডিকেল টিম বসুক, মেডিকেল বোর্ড এবং পরিবার একসাথে মিলে সেই ক্ষমতা সিদ্ধান্তটা নিই, তাহলে কারাপশনের কথাটা অন্তত উঠছে না। আমরা দেখেছি যে আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু গর্ভপাত সিদ্ধ যদি গর্ভস্থ ভ্রূণটি কোনো একটি মারাত্মক অসুখ থাকে এবং সে জন্ম নেওয়ার পর যদি মা বাবা বুঝতে পারে যে তার কখনোই সুস্থ জীবনে বাঁচা সম্ভব না, তাহলে আমি একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং আমি বুঝতে পারছি যে আমার পক্ষে সুস্থ জীবনে বাঁচা সম্ভব না, তাহলে আমি নিজের জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না কেন? এখানে আইন কেন সিদ্ধান্ত নেবে আমি বাঁচবো এবং আমি মরতে চাই? যেখানে আমার মৌলিক অধিকারের মধ্যে আমার লিঙ্গ কি হবে সেটা নির্ধারণ করার অধিকার আমার আছে, আমার যৌন পরিচয় কি বা আমার যৌন সঙ্গী কে হবে সেটা নির্ধারণ করার অধিকার আছে, সেক্ষেত্রে আমি মরে যাব বা বেঁচে থাকবো সেটা আমার মৌলিক অধিকারের মধ্যে কি পড়ছে না? আর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষর কথা আমি বলতে চাইছি না, কারণ একটি মানুষকে আমি ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলছি, যদি এটা আমার কাছে অমানবিক হয়, তাকে আমি নিত্যদিন যন্ত্রণার সাহায্যে বেঁচে থাকতে দেখছি কিন্তু তাকে আমি বাঁচিয়ে রেখেছি, এটা আমার কাছে সমান অমানবিক। এবং সবশেষে আমি এটাই বলতে চাইবো যে আমাদের জীবনের কিন্তু মৃত্যুটা চরম সত্য, আমরা সবাই কিন্তু ওই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এবার আমার যদি মনে হয় যে আমার বেঁচে থাকার থেকে মৃত্যুটা একটু কম দুর্বিষহ, তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের সকলের উচিত সেই মৃত্যু যদি মানুষটা যাচ্ছে তাকে একটু সুস্থভাবে এবং কম কষ্ট দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হোক। নমস্কার। আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, এখানে করতে পারি কি? That is, you said that the right to death is a right we all of us should have, right? You said that. So what are you saying? We should go for medical procedures instead of suicide. Is that what you're saying? Why is that? যদি আমি বাঁচতে চাই, যদি আমি একদম আমার নিজের ইচ্ছে ম্যাটার করা উচিত এখানে। যদি আমি বাঁচতে চাই আমি তো ডাক্তারের কাছে যাব, যে মুহূর্তে আমি আর বাঁচতে পারছি না, আমার দ্বারা হচ্ছে না, সেখানে কেন সাইকোলজিক্যাল ওষুধ বা আমি মেডিসিনের কথা ভাবছি? আমি সবসময় আমি সব রকম ইনফর্মড ডিসিশন আমি তো এখানে প্রথমে সাইকিয়াট্রিস্টের প্রয়োজন,
হয়তো আমার হেল্পের প্রয়োজন, তো আমি হেল্পটা নেব না, আমি নিজেই সব জানি সব বুঝি, সেটা তো আমার নয়। মনে হয় যে আমি আর বাঁচতে পারছি না, আমি প্রথমে নিজের ইচ্ছেটাকে গুরুত্ব দিতে চাই, এবং তারপরে যদি আমার মনে হয় যে আমার আমার আমি যদি ভেবে নিই যে আমার বোধ বুদ্ধির ক্ষমতা চলে গেছে, আমার চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা নেই, আমি তখন আমি এখানে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আমি কি করতে পারি? কেন আমি why will I go for a medical procedure instead of just plain suicide? There are many ways of Thank you, suicide. Ruporna. দিদি আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি কি? আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছি সেটার নাম হচ্ছে আনকন্ডিশনাল ইউথেনেশিয়া। সেহেতু শুধুমাত্র যে আমার যখন শরীর খারাপ হবে, আমি আর নিতে পারবো না আমার শরীরের এবং মানসিক ধকল, আমি শুধু সেই সময়ই এই আনকন্ডিশনাল ইউথেনেশিয়ার পথ বেছে নিচ্ছি তা কিন্তু নয়। আনকন্ডিশনাল ইউথেনেশিয়া অন্য অনেক কিছুর জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে, যেটা অন্য দিক থেকে দেখলে ইললিগাল। যখন মানুষ আর নিজের জীবনের চাপ নিতে পারছে না এবং যারা হয়তো অল্পতেই ভেঙে পড়তে পারে, তাদের কাছে একটা লিগাল পথ খুলে যাচ্ছে নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার। জন্ম আমাদের ইচ্ছায় হয়নি, জীবন কাটাচ্ছি আমরা আমাদের ইচ্ছায়, কিন্তু তার মানে এই না আমরা সবকিছু আমাদের ইচ্ছাতে করি। আমাদের জীবন কাটানোর প্রসেসে যদি কোনোদিনও কারোর অসুবিধা হয়, কারোর ক্ষতি হয়, আমাদের ইচ্ছা বলে কি আমরা সেই রাস্তাতেই চলতে পারি? আমার যন্ত্রণা যখন হয় বা আমাকে নিজের জীবনে যখন কোনো বাধা বিপত্তির সামনে আসে, সবাই কিন্তু একটা কথা বলে, নিজের সমস্ত লড়াই আমাদেরকে একা লড়তে হয়, তখন তো কেউ পাশে থাকে না। যে মুহূর্তে আমি মেন্টাল ব্রেকডাউনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, বা যে মুহূর্তে আমি রাত্রেবেলা ঘুমড়ে ঘুমড়ে কাঁদছি, বা যে মুহূর্তে আমার প্রচন্ড শারীরিক যন্ত্রণা, সেই মুহূর্তে আমার যন্ত্রণার ভাগ কেউ নিতে আসছে না, কিন্তু তাহলে শুধুমাত্র ওদের উপর কিছু একটা প্রভাব পড়তে পারে বা ব্যাপারটা ইললিগাল হতে পারে, শুধুমাত্র এই কথাটা ভেবে আমি বেঁচে থাকবো? আমার বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই, কোনো মানে নেই, শুধু আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, আমার ভেতরটা কিন্তু মরে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি বেঁচে থাকবো শুধুমাত্র ইললিগাল হবে এটা ভেবে? এটা আমার কাছে বড্ড বেশি অমানবিক। থ্যাংক ইউ অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে যারা হয়তো ভেবে নিয়েছেন জীবনে আর কোনো আশাতেও ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, আমরা তাকে কি বলবো? ধন্যবাদ। Now I would like to call Ravinder Kaur from the 5th team. Am I audible? Hello? Yes, you are audible. Yes. यहाँ उपस्थित सभी को पहले सबको आदरणीय प्रणाम। मैं रविंदर कौर आज दिए गए विषय के विपक्ष में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करने जाऊंगी। सबसे पहले अनकंडीशनल यूथेनेशिया, इसका मतलब होता है बिना किसी शर्तों की इच्छा मृत्यु। 9 मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जीवन समर्थन प्रणाली में है और उसकी अवस्था में कोई भी सुधार नहीं है, तो उसे अनकंडीशनल नहीं लेकिन कंडीशन के साथ यूथेनेशिया करने की अनुमति दी गई है। इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की हो सकती है, एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया तब आता है जब व्यक्ति जीवन समर्थन प्रणाली में है और उसे एक अनुमति दी गई है। हेलो, am I audible? I don't think that yes, you are audible. Yes, you are. Okay. पैसिव यूथेनेशिया उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को ये अनुमति दी गई है कि वे अपना जीवन समाप्त कर सकता है जब उसे मतलब जब वो जीवन समर्थन प्रणाली में है। एक्टिव यूथेनेशिया उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति या मरीज को काफी खतरनाक दवाइयां या रसायन देके उसे मृत्यु की ओर किया जाता है। अब बात की जाती है अगर कानून बनाने की, तो वह एक अलग बात है। भारत एक काफी बड़ा राज्य है जहां पर काफी ज्यादा प्रतिशत लोग अनपढ़ है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों, हक और कानून का भी सही से ज्ञान नहीं है। उस समय हम अनकंडीशनल यूथेनेशिया की कैसे बात कर सकते हैं? हमारे मित्रों ने अभी कहा कि भारत में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार से हम सभी साझा है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके बाद क्या हो सकता है, तो जहां पुलिस, मेडिकल और कानून यही भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, तो वहां हम अनकंडीशनल यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु की कैसे बात कर सकते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि मासूम लोगों को संपत्ति, जायदाद, धन या बदला लेने के लिए भी इस इच्छा मृत्यु के आड़ में उनसे बदला लिया जा सकता है। मैं इसके समर्थन में हूं। मैं इस अनकंडीशनल यूथेनेशिया के विपक्ष में ही बोलूंगी। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर रूप गुरसहन में। उन्होंने कहा है कि यूथेनेशिया वहीं पर सफल हो सकती है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो
और एक नागरिक अपने एथिकल और नैतिक मूल्यों से जागरूक हो। विश्व में बहुत सारे विकसित राज्य है, विकसित देश है, जब उन्होंने अनकंडीशनल पे गौर कीजिए, ना शर्त यूथेनेशिया को नहीं अपनाया, तो हम उन्हें कैसे अपना सकते हैं? कुछ लोगों ने उदाहरण दी है, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ये सारे देशों की, उन्होंने अनकंडीशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने भी I have a question. Can I ask? Sure. Yeah, you said that. So, firstly, I have one question. Are you against passive euthanasia too? Do you want it to be repealed? If yes, don't you think passive euthanasia is also one kind of active decision on your part to not provide medical help? So, how the difference between active and passive is quite marked, don't you think? See, passive euthanasia is when, मतलब वो जब है जब आप बिल्कुल अपने जीवन के अंत में हैं, जब आप जीवन समर्थन प्रणाली में हैं और आप मतलब आपके बचने की कोई अब और आगे इच्छा ना हो और आप मतलब आपके आगे बचने की राह नहीं है, तब आप उसे पैसिव यूथनेशिया बोल सकते हैं। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया जब आती है जब आप एक स्वस्थ आदमी हो, जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से, ज्यादातर हम बोल सकते हैं मानसिक रूप से ही ज्यादा आप स्वस्थ है, तब आती है एक्टिव यूथनेशिया की, जहां पर आपको काफी खतरनाक रसायन देके आपका मतलब मृत्यु क्यों किया जाता है। जब हम एक जानवर में, एक स्वस्थ जानवर को यूथनेशिया नहीं दे सकते, जब वो इंडिया में इल्लीगल है, तब हम एक मनुष्य की बात कैसे कर सकते हैं? Firstly, there is no differentiation I think you between the mixed health up the conditions of passive and definition active between euthanasia. active It is just euthanasia the and process. passive euthanasia. It is just the Because process active euthanasia of the doctor administering it, right? given Active to euthanasia only is the healthy doctor is people. It can actively also be administering given to something. coma Mayurakshi, patients. thank you. And passive euthanasia can happen for a person who's not in coma either. Like it's not. I think you got the definition mixed a little bit. It can happen for both coma patients and healthy patients. I just wanted to point that out. जब वे अपने जीवन के अंत में, ये बात से हम सब सहमत हैं? No, but I'm sorry, but that is not the definition of passive euthanasia. वो passive euthanasia का definition नहीं है. Passive euthanasia का मतलब है कि उसको खाना नहीं देके उसका life support हटा के उसको मार देना is passive euthanasia. Active euthanasia यानी उसको inject करना. तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो जीवन के अंत में है उसी को ही बस दिया गया है. Thank you, Somili and Ravinder. स्वस्थ आदमी है तो लाइफ सपोर्ट की कोई बात है ही नहीं। Over to you, Mehuli. Ma'am, can I ask a question? Okay, so that was a very lively debate indeed, where we got to know a lot of new perspectives on this fascinating topic. And so we close the debate today and wait for the judges to tabulate the results. Over to you, Ayushi. Thank you, Mehuli. After this, we have the result announcements for the offline events. We have 6 such events altogether. At first, we had Wordsworth, which is a creative writing competition conducted on 4th December. The students penned down their creative thoughts according to their preferred languages, English, Bengali, or Hindi, as per a given topic. All the 3 languages were judged separately. Next, we have Bioscope in Strokes, which was conducted on the 11th of December, where the students recreated a film poster of their own choice on a given theme. After this, PK Environ, which is a photography contest, was conducted on the very same day. The students captured some beautiful photographs from our very own college campus on an assigned theme. On 21st December, we had a pack of 3 events. Masquerade, which was a mask designing competition. 2 Minutes to Fame, which was an extempore. And finally, Smokeless Savories, which was a non-flame cooking competition. From some absolutely delectable dishes to some extremely eye-catching mask designs and an excellent set of speeches, 21st indeed gave us a lot to experience and enjoy.
So this was a skimp introduction to the offline events. I would now request Shomili to continue further. Handing over to you, Shomili. Thank you, Adrija. I would now like to announce the winners of the event Wordsworth, the creative writing event. For the English section of this competition, we had the topic, Books are meat and medicine and flame and flight and flower and drumbeats in the air. The third position goes to Mondakranta Das, Department of English, Semester 1. The second position is bagged by Marisa Dasgupta, Department of Psychology, Semester 1. Finally, the first position goes to Srijoni Ghosh, Department of English, Semester 3. Congratulations, all the position holders. For the Bengali section of the creating writing competition, we had Otimari Dinolipi as the topic. The third place is secured by Ashmita Dotto, a student of Semester 3, Department of Psychology. The second place is secured by Srijoni Dash, a student of History Department, Semester 5. Finally, the first prize goes to Aparna Chakraborty, Semester 3 student, History Department. Congratulations to all the position holders. Now moving to the Hindi section of the creative writing. Unfortunately, we had very few participants here, so we decided on giving only one position. The topic was Yuvaon Ka Pathshala, and the winner is Soni Gupta, Semester 5 student from the Department of Hindi. Congratulations, Soni, and once again, congratulations to all the position holders. Rajnandini, handing over to you. Thank you, Shomili. Now we move on to our next event, Bioscope in Strokes. The theme for this category was post-2000 till date. Moving on to the results. The third position is bagged by Shomita Bhandari of Semester 1, Department of Psychology. Congratulations, Shomita. The second position goes to Shibani Bauri, Semester 3, Department of Psychology. Congratulations, Shibani. And finally, the winner for this category is Fatima Begum, Semester 1, Department of Computer Science. Congratulations, Fatima. And finally, congratulations to all the position holders. Now we move on to the next event, Pick Your Environ, a photography contest. The theme for the day was Shobuj Hater Chhap. We got some wondrous submission for this event. I shall now start off with the third position holder, and the honor goes to two participants. First, we have Shomili Ray of Semester 5, Department of History. Next, we have Sholanki Chakraborty, Semester 1, Department of English. In the second place, we have Pragati Ray of Semester 3, Department of Philosophy. And finally, the first place was again taken by two of the participants. First goes to Mandakranta Das of Semester 1, English Department. And other one goes to Ruksha Sanyal of Semester 1, Department of English. Congratulations to all the position holders. Now handing over to you, Mehuli. Thank you, Rajnandini. We now pass on to the announcements for mask designing competition, or as we call it this year, Masquerade. The third position goes to Ankita Kundu, Semester 1, Department of Mathematics. The second position is secured by Dhruba Roy Chaudhary, Semester 3, Department of Botany. And finally, the first place is bagged by Shreya Mondol, Semester 1, Department of Chemistry. A very hearty congratulations to all the winners. Moving on to our next event, 2 Minutes to Fame, which was an extempore
where our participants quite literally spoke their minds and hearts out on the topic they were provided with. The third position is bagged by Avishikta Bhattacharya, Semester 1, Department of Psychology. The second position goes to two students, and at first we have Shomili Ray, Semester 5, Department of History, and Srijoni Das, Semester 5, Department of History again. And finally, the winner is Oshmita Dotto, Semester 3, Department of Psychology. Congratulations to all the winners. Handing over to you, Tiyasha. Thank you, Mehuli. Now it's time to spot the hidden talented chefs we have around us. For the category of non-flame cooking, or as we call it, smokeless savories, this year, in the third place we have Ayushi Kumar, Semester 3, Department of Psychology. Congratulations, Ayushi. The second place is secured by two students. First, we have Joyoshri Odhikari, Semester 5, Department of History, and Ovipsha Chakraborty, Semester 5, Department of Psychology. Congratulations to both of you. And the first prize goes to Mampi Mondol, Semester 3, Department of Chemistry. Congratulations, Mampi. Congratulations, everyone, and to all the participants as well. Now that we have almost come to the end of the event, I, on behalf of the entire organizing team, Committee of Aalap, would like to congratulate all the winners and also the participants of both the online and offline events. And now, without any further delay and suspense, let us quickly move on to the results of the most intriguing and interesting live debate, Jukti Tokko. Over to the judges. Judges, please. হ্যাঁ সংযুক্তা হ্যাঁ will you just make your finishing comments তারপর আমি হ্যাঁ মানে বেশ একটা কি বলবো ঝড়ের মতো সময় গেল এবং ওরা 10 জন আমাদের সত্যি যুক্তিতর্কের গোড়ায় কড়া নেড়ে গেল এমন একটা বিষয় আনকন্ডিশনাল ইউথ্যানেশিয়া যেটা ভীষণ প্রাসঙ্গিক একই সঙ্গে ভীষণ ডাইনামিক রাইট টু ডাই রাইট টু লিভ দাঁড়িপাল্লার দুদিকে দুটো কোনটার দিকে পাল্লা বেশি ভারী হয় এটা একই সঙ্গে ওরা আমাদের হাইলাইট করেছে ডিগনিটি ভার্সেস এক্সপেকটেশন এই জায়গাটাতেও সত্যি আমরা চিন্তার খোরাক পেলাম এটা বলতে পারি এবং যারা এগেনস্টে বলেছে এই 5টা টিমের এগেনস্টে যারা যারা বলেছে আর সবার আগে আমি এদের প্রত্যেককে যারা পার্টিসিপেন্ট ছিলে ডিবেটে তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন একটা বিষয় নিয়ে তোমরা বললে হয়তো যে বিষয়টা সম্পর্কে একটা অনুভব আসতে বা ফিল করতে বা অ্যানালিসিস করতে অনেকটা সময় পেরোতে হয় অথবা অনেকটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় বা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তো তোমরা সকলে সেই জায়গাটা নিজেদের অনুভব দিয়ে নিজেদের চিন্তা ভাবনা দিয়ে অ্যানালিসিস দিয়ে অবশ্যই ইনফরমেশনও তোমরা জোগাড় করেছো এবং সেই জায়গাটায় আমাদেরকে আলোকপাত করতে নিজেদের সবটা দিয়ে এফোর্ট দিয়ে চেষ্টা করেছো এবং আমরাও ভীষণ ঋদ্ধ হলাম তো সেই জন্য আমি সত্যি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ তোমাদের প্রত্যেককে জানাব তো তোমাদের বক্তব্যগুলো শুনতে শুনতে যারা এগেইনস্টে বলেছো সোহিনী রূপর্ণা সৌমিলি সৃজনী ঘোষ এবং অবশ্যই রবীন্দার তোমাদের কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার যেটা মনে হচ্ছিল আমি আমারই এক সহকর্মী তিনি একটু লেখালেখি করেন আমাদেরই শহরে থাকেন একজন সহকর্মীর কথা থেকে ধার করে আমি বলতে চাই এগেনস্টে যারা বলেছে তাদেরটা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল আমাদের সব লাগবে এপিক লাগবে হাইকুও লাগবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন লাগবে পদাবলীও লাগবে প্রগাঢ় লীলা লাগবে গাঢ়তর মাথুর মাপা রাইম লাগবে বেয়ারা ফ্রি ভার্সো
অনিকেত রাতের আকাশ লাগবে, ত্রিপাদ ভূমিও। লাস্ট বাস মিস করা সন্ধে, চরণবাবুর ট্যাক্সি লাগবে, গায়ে ধাতব অক্ষরে মাগনা লেখা মহার্ঘ শকট। আমাদের সব লাগবে, হিন্দু লাগবে, মুসলমান লাগবে, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, জরথ্রস্টিয়ান, কনফুসিয়ান, জুলু, হনলুলু, সব লাগবে। কোরআন, বাইবেল, বেদ, গীতা, ঝিন্দাবেস্তা, ত্রিপিটক, দোহা আদি সব বইপত্র লাগবে পড়তে এবং দরকার হলে ছিঁড়ে পাকিয়ে কান চুলকোতে। বোর হয়ে গেলে এটা সেটা মিক্স করে আরো কিছু বানাবো না হয়। আমাদের যা খিদে, একদিন সব একসাথে গুলে ময়ান দিয়ে ঠুসে লুচি ভেজে খেয়ে নেবো আমরা। এ তো হলো। রূপ, রস, গন্ধ সবকিছু নিয়ে বেঁচে থাকাটা আমাদের প্রত্যেকের, জীবন যার কাছে আছে তার সবারই কাম্য। তবুও এর উল্টো পিঠও হয়তো কোথাও আছে। তাই ফরে যারা বললে, আজকের মোশনের সুপ্তিকা, বিদিশা, সৃজনী দাস, ময়ূরাক্ষী এবং শ্রেয়া, তোমাদের কথা একইভাবে মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল আরো কয়েকটি লাইন, ধার করে বলি কবির ভাষা। পল্লব ফিরবে বলে আমার আর মনে হয় না রে। ঠোঁট উল্টে মেয়েটি পার্শ্ববর্তিনীকে বলেছিল, প্রবল অভাববোধ চশমায় সীমা মানেনি। পল্লব চলে গেছে, নিষ্পলক শহর। কে এই পল্লব? তার এত অভিমান কি কারণ? অসহন হলো দিন তার কাছে রাতারাতি। পল্লব নেই বলে শহর শহরতলিতে হেমন্ত পলক ফেলছে না। তো আজকের এই আনকন্ডিশনাল ইউথ্যানেশিয়া, এই আলোচনা, এই বিতর্ক সভা শুনতে শুনতে এটাই মনে হচ্ছিল, হেমন্ত পেরিয়ে সিজনাল যে সাইকেল, কখনো তো বসন্ত আসে অবশ্যই, তবে মাঝখানে শীত থাকে। সেই শীত ব্যক্তি বিশেষকে কিভাবে ছুঁয়ে যায়, কতটা ছুঁয়ে যায়, কতটা রক্তক্ষরণ ঘটায় বা কতটা মরশুমি ফল ফুলে নিবিষ্ট রাখে, সে বুঝি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিকই হয়। একের কথা, একের বোঝা, একের ব্যথা অন্যের হয়তো সবসময় বোঝা সম্ভব না। তাই আনকন্ডিশনাল ইউথ্যানেশিয়া এই নিয়ে আমাদের মন মগজ সক্রিয় থাকবে নিশ্চয়ই। এবং তোমরা এই তরুণ যারা তর্ক যোদ্ধা, তারা কিন্তু আমাদের দিশা দেখালে। আমি আরো একবার ধন্যবাদ জানাই। এবার সংযুক্তা ম্যাডাম বলবেন। থ্যাংক ইউ। বললে তারপর খুব বেশি যুক্তি দিয়ে বিচার করা তো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। ভাগ্যিস নম্বরগুলো আগে আমরা দিয়ে ফেলেছিলাম। আচ্ছা, before wrapping up and making the final announcement, I know you must be getting really, or maybe your friends have already shared the result with you, I don't know. But no, you haven't. Okay, I take it. I take it from your expressions that you haven't. Okay, right. So firstly, when the topic was given as unconditional euthanasia, I wanted to create the confusion that was evident throughout from the word go. You all fell into the trap of these two words, and successfully trapped you were, because euthanasia means conditional taking away of life through artificial intervention, medical intervention. And because unconditional শব্দটা না দিলে খুব একটা ডিবেট করার জায়গা হতো না, তো তোমাদেরকে ট্র্যাপ করার জন্য জাস্ট একটা শব্দ যোগ করেছিলাম, আনকন্ডিশনাল। খুব বেশি যুক্তি আনকন্ডিশনালের পক্ষে তোমরা দিতে পারলে না, যদিও খুব সহজে দিতে পারতে। ওই একটা ব্যাপার যেটা হয়ে যায় বারবার, তোমরা খুব কঠিন জিনিস ভেবে ফেলো, সহজগুলো হাতের সামনে থাকে, চোখের সামনে থাকে, তাই হয়তো তোমাদের ধরা দেয় না। বিগত 2018 সাল থেকে, যবে থেকে এই অরুণা শানবাগের কেসটাতে ফাইনালি একটা আসছে যে হ্যাঁ আমরা প্যাসিভ ইউথ্যানেশিয়ার দিকে যাব, তারপর থেকে যদি একবার খোঁজ করে দেখতে যে কতগুলো স্টেট মিডিয়েটেড ইউথ্যানেশিয়ার অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে,
এবং কতগুলো তার মধ্যে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, তাহলে বুঝতে পারতে যে কতটা কঠিন মানে পরিস্থিতিতে পড়লে একজন বাবা তার ছেলের ইউথেনেশিয়ার পারমিশন চেয়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠায়। একজন বয়স্ক কাপল, তোমরা মিস্টার নারায়ণ এবং ইরাবাতি লাভাতের কথা বললে বটে, কিন্তু এটা বললে না যে তাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে রিজেক্ট করা হয়ে গিয়েছে। এবং তোমরা কোথাও একটু গুলিয়ে ফেললে যে এজ হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ডেথ, ইটস নট দ্যাট ওনলি এজড পিপল ডাই। Also, I would strongly say that right to life involves and extends to actually the right to die a dignified death. Till such time that it is in my hands, till such time that I can control the conditions and the means of my death. Living will mention করেছো of course, and প্রত্যেকটা জায়গায় অ্যাকচুয়ালি যেখানে ইউথেনেশিয়া রয়েছে সেখানে কন্ডিশনস রয়েছে। আনকন্ডিশনাল করা বলতে আমরা যেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে এজ নয়, জাস্ট দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ যেটা একজন পেশেন্ট এই মুহূর্তে সে আন্ডারগো করছে সেটা ইরিভার্সিবল। এবং তার সঙ্গে তোমরা লিঙ্ক করার চেষ্টা করলে করাপশন, ইলিটারেসি ইত্যাদি। জীবন মরণটা বোধহয় বোঝবার জন্য খুব বেশি ফর্মাল এডুকেশন এর প্রয়োজন হয় না। সেই তাগিদটা বেঁচে থাকার বা সেই ভয়টা মরে যাওয়ার, হারিয়ে ফেলার নিজের মানুষকে খুব খুব স্পন্টেনিয়াসলি আসে। যাই হোক, এটা ক্লাসের মতন শোনাতে পারে। সুতরাং উইথাউট ফার্দার আডু, the third team today, the team that has acquired third position today is the team of Shohini Chatterjee and Shuktika Mojumdar. We can perhaps all unmute and clap a little, you know. We've had so many announcements today without any clapping. That makes it very dead. We're all alive over here. The team that has attained the second position is of Shreya Sarkar and Ravinder Kaur. Let's have a hand for them. And I guess this is anybody's guess, but the team that has acquired first position today had Srijoni Dash speaking for the motion and Shoumili Roy speaking against. Okay, so here's to everybody. Congratulations. Keep thinking. Thank you for having us as judges. Thank you, professors. Thank you so much. Thank you, everyone. After such exciting events, now let's relax and enjoy a musical presentation. The Bethune College Choir is here and is going to present two compositions composed by Kaji Nazrul Islam and Rabindranath Thakur with a melodious accompaniment in Sharod. Hope you will all like the performance.
Thank you.
Ah, such a melodious performance it was. I think all of us are enraptured with this ending song. I would like to express my gratitude to all the judges for their time and dedication, which made it possible for us to reward the students for their creative efforts. Also, a hearty congratulations to all the winners. With this, we come to an end of this virtual gala. I hope everyone enjoyed this evening and had a great time. I would next request Ayushi De, General Secretary, Bethune College Students Committee, to share a few words with us. Handing over to you, Ayushi. And that brings us to the end of an amazing evening. Good evening, all viewers present here. I would like to thank our principal madam for her valuable advice. I would also like to thank all the professors from the FEST committee for their advice and support, and most importantly, our FEST convener, Dr. Mohua Chatterjee madam, for being with us throughout the arrangement and the preparations. Her constant guidance has been very valuable to us. I would also like to convey my gratitude to the conveners of the FEST committee, especially Dr. Amrita Bagchi madam, for the performance of the college choir. It is commendable that the entire performance could be done in such a short time. I would like to thank the convener of the Students' Activity Cell, Dr. Shatarupa Bandyopadhyay madam, for her constant encouragement. Finally, a big round of appreciation to my entire team for their praiseworthy diligence and efficiency. I extend my heartiest gratitude to all the judges for their valuable time and advice, and all the participants for their praiseworthy enthusiasm. Also, a much-deserved congratulations to all the position holders. Aalap has always been the result of an excellent teamwork. There are many more names I ought to mention, but I am unable to due to time constraint. However, I would like to say that I am grateful to all those who have been a part of this journey and helped us make it a grand success. I do realize that there might have been quite a few errors for which we are truly apologetic. With us still being in the part of this pandemic mess, and excellent teamwork is all we have to make anything a success, be it our annual fest or the nationwide vaccine drive. And now, with high hopes for a brighter future, I would like to end with saying that Aalap is a very vivid representation of Bethune's legacy and heritage, which has been passed down from year to year. I hope that the future committees to come carry it well and carry it gloriously, emancipating the great legacy that we are all a part of. And now, without further delay, I would request our FEST convener, Dr. Mohua Chatterjee madam, to propose the vote of thanks. Finally, we have come to the end of Aalap 2021. Keeping in tune with the present circumstances and abiding by the COVID-related compulsions, we had to organize this year's Aalap in a blended mode, combining offline and online events. I hope that all of you have enjoyed the evening. The pleasure and satisfaction that we have derived from this program will surely give us the impetus and will keep us charged up for the next 1 year. I acknowledge with gratitude the blessings, support, and valuable advices rendered by our respected principal, Professor Dr. Krishna Roy, in helping us to plan and organize Aalap. I owe my gratitude to the esteemed judges for their kind consents and contributions. My heartfelt thanks are for the Teachers Council Secretary of our college, Dr. Amita Kaur, for her kind advices. The convener, Students' Activities Cell of our college, Dr. Shatarupa Bandyopadhyay, for her constant support and guidance. All the teacher members of both FEST Committee and Students' Activities Cell for their contributions and all-out efforts. And all my dear and esteemed colleagues and non-teaching members of staff of Bethune College for extending their aid and assistance in making Aalap successful. I would sincerely thank Braindrops for providing the technical assistance in online screening of Aalap. I appreciate the good work done by the PWD employees of Bethune College. Now, I would specially mention about my dearly loved students who have been the very life force of this program. Their creativity, imagination, ingenuity, and efforts have made Aalap finally successful and possible. Last but not the least,
I would thank the participants of all the events and all of you who have been present with us in this evening to make our efforts successful. Thank you all once again. Now, may I request all of you kindly to switch on your videos and to stay back with us for a few minutes for a group photograph. Thank you. Okay, thank you. Thank you all once again and good night. Congratulations, everybody. Very well done. It all went off really smoothly. Thank you so much. Fantastic anchoring, fantastic moderation. Congratulations, everybody. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.